Ndokuchingamdzai zvakare vana vaMwari kuchirongwa chenyu chamazuva ose Ko Nhai Pastor. Kune vatanga kutibata nhasi pachirongwa pano tiri kuedza kubatsirana kupindura mibvunzo yatogona kunge tiinayo. Any biblical question yamunogona kunge muinayo, tinobatsirana pachirongwa pano kuipindura. Saka sunungukai kutumira mibvunzo yenyu either vari kuona paFacebook, you can just send it here on the platform. Vari kuma WhatsApp groups, it's 0772918335 ndo nhamba dzamunotumira mibvunzo yenyu. Mwari achitipa nguva nekutibatsira tinogona kubatsirana. Regai tiverenge mubvunzo wabvunzwa neimwe hama yedu mukati mezuva ranhasi. Ari kuti, Ko Nhai Pastor, according to Genesis 2 verse 5, zvinoreva here kuti munhu akazosikwa after day number 7? Ndo mubvunzo wabvunzwa panapa. According to Genesis 2 verse 5, zvinoreva here kuti munhu akazosikwa after day number 7? Regai tiverenge Genesis 2 verse 5 tione kuti sei ichiita sekunge iri kuunza pfungwa iyoyo tigogona kubatsirana. Genesis 2 verse 5 inoti iyo, before any plant of the field was in the earth, and before any herb of the field had grown, for the Lord God had not caused it to rain on the earth, and there was no man to till the ground. Sandofunga statement iri kunzi there was no man to till the ground. Ndo yavheringa munhu yekuti saka kana kwakusina munhu inoti angasiti asikwa ka. Now, chekutanga chandawo nditaurisa ndatanga kunyatso addressa the challenge that we have here. Kana tichiverenga bhaibheri, vakateerera maepisodes ekudhara patakatanga chirongwa chino takataura the principles of biblical interpretation, zviga zvekududzira nazvo bhaibheri. And one of the principles dzatakatsanangura kuti isusu kana tichiverenga bhaibheri, we must allow scripture to interpret itself. Don't bring your own thoughts to the Bible. Kana ukauya nekunzwisa kwako pabhaibheri, unovhara bhaibheri kuti usataure kwauri, because ndiwo wakutaura kwariri. Yatakati inonzi eisegesis, inobva pana eis, which means into. Okay? Yatofana kuita inonzi exegesis, ex means out of. So we must take our understanding out of scripture, not to take our understanding into the scripture. Saka bhaibheri ngaritenderwe kududzira rega nyaya dzaro. And kana tichiita izvo takatora imwe principle inonzi tota scriptura, hatishandisi verse 1 to come up with a teaching. Tinotarisa kuti bhaibheri mukuzara kwaro rinodzidzisa kuti kudii panyaya iyoyo inenge yanetsa. Saka pamunoverenga Genesis 2 verse 5 ichitiwo kwanga kusina munhu kuti arime garden, ukamhanya chete nevhesi iyoyo chiti saka kwakusina munhu, watokanganisa kududzira bhaibheri, because you have violated the tota scriptura principle. Because pana Genesis chapter 1 verse 26 muchidzika inoti iyo, then God said, let us make men in our image, according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man. Verse 27, chapter 1. So God created man in his own image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. Verse 28, then God blessed them and said, be fruitful and multiply. Verse 29, and God said, see, I have given you every herb that yields seed, which is on the face of the earth, and every tree whose fruit yields seed, it shall be yours for food. Munato apa. And vamwe kuna vamwe game yekuti this was just a spirit yanga ichitaurwa nayo. Hakuna spirit inodya, hakuna spirit inoita procreate, inoita multiply. Hakuna. Uyu munhu a physical being ari kutonzi chidya izvi nezvi zvinozvozvo chibereka naye kusvika mawanda. Saka munhu atopo pa chapter 1. Saka kana chapter 2 ichiti kwanga kusina munhu, you now need to say to yourself, how then do we link the two thoughts? Now Genesis chapter 2 is not an independent chapter on its own, speaking of an entirely different experience or God's act. Genesis chapter 2 is zooming in on events that occurred in chapter 1 and giving us detail. Those read about chapter 2. Chapter 1 that God created male and female, created them. But chapter 2 yakupindura, how did he do it? Saka yaita seyati dzosa zvekutanga kuti munhu asati avapo Mwari akasika munhu so. Chapter 1 yangoti Mwari akasika murume nemukadzi bvavati dyai. Chapter 2 yakutaradza kuti akazviita sei. Ndosa pamunozoenda kuchapter verse 7 chapter 2 inobva yati Mwari akatora ivhu akaumba munhu akafemera mweya weupenyu mhino dzake munhu akava mweya mupenyu. So chapter 2 is just there to say, how did God do what he did zvataudzwa pa chapter 1. It's not speaking of an entirely different or separate act of God altogether. It's just zooming in on activities of day number 6. So it's saying by day number 5 there was no man
to till the ground, the garden. So God had to create man on day number 6. But how did he do it? He made him from the dust of the ground. That's what chapter 2 is doing. So don't take chapter 2 to be an independent chapter. Musatore chapter 2 munhu akasikwa day number 6 sekuverenga kwataita, because verse 31 inopera ichiita chapter 1. Then God saw everything that he had made, and indeed it was very good. So the evening and the morning were the 6th day. So chapter 1 is very specific. Everything had been created by the 6th day. Saka after the 7th day, when chapter 1 is telling you that man was created by the 6th day. Saka chapter 2 is simply explaining to us how God created men and the animals. In other words, it is zoomed in by activities day number 6. Closely how God was doing it. It's not a separate and independent narration altogether. Amen.